Siyabonga bazalwane, siyabonga moya wami uyadinga. Angithathe leli thuba nginibingelele nonke egameni lenkosi yethu Jesu. Siyabonga kakhulu ukuthi sivukile, siyabonga ukuthi sisaphila. Siqala lenkonzo yethu yanamhlanje ukuthi siye kuNkulunkulu ngomkhuleko. Ake sikhuleke. Baba, ungongcwele wena, uNkulunkulu isiqalo, uNkulunkulu isigcino. Sikunika udumo Baba ngalesikhathi silibandla lakho. Sithi impela simema ubukhona bakho nakulesimo esingajwayelekile. Baba, sisazofunda izwi lakho. Sikhulekela ubukhona bakho uNkulunkulu wethu. Siyazendlala kuwe. Sithi Baba, thatha indawo yakhe empilweni zethu. Phela siyakudinga. Phela sikulambele. Impela silamele izambulo zakho ngalesikhathi. Siyabonga uNkulunkulu othandekayo ukuthi sinenkulu isikhathi sifanele esithina lesi ukuthi wasidala zona lezikhathi ngoba usethembile. Sikunika udumo wethu, ugcoba izwi lakho sazolifunda ngenxa kaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Bazalwane abathandekayo, obaba omama abasha egameni likaJesu ngiyanibingelela. Sofunda endaweni ezimbili namhlanje.
Okokuqala sofunda encwadini kaNumeri isahluko sika 21 siqale evesini lesine 4 kuya kwelika 9. Lifunda kanjena lithi inyoka yethusi asuka entabeni yaseHori ngendlela eyolwandle olubomvu kuba bazungeze izwe lawa-Edomi. Inhliziyo yabantu yaphela amandla ngenxa yendlela. Abantu bakhuluma kabi ngoNkulunkulu nangoMose bathi, nisikhuphuleleni eGibhithe ukuba sifele ehlane na? Ngoba akukho sinkwa, akukho manzi. Umpumulo wethu uyanengwa lesi sinkwa esilulana. uJehova wathuma izinyoka ezinesihlungu phakathi kwabantu, zabaluma abantu abaningi bakwa-Israyeli bafa. Abantu bafika kuMose bathi, sonile ngokuba sikhulume kabi ngoJehova nangawe. Khuleka kuJehova ukuba asuse izinyoka kithi. uMose wawakhulekela abantu. uJehova wathi kuMose, zenzele inyoka enesihlungu uyibeke ensikeni, kuyakuthi ilona lo olunywayo lapho eyibheka uyakusinda. uMose wenza inyoka yethusi wayibeka ensikeni, kwathi lapho inyoka emlumile umuntu, uma sebeyibheka inyoka yethusi wasinda. Esibili indawo esizofunda kuyo ekaJohane isahluko sesithathu ivesi lesine kuya kwelesishagalolunye. Ivesi lesine kuya kwelesishagalolunye. uJohane 3 verse 14 kuya ku21. 14 kuya ku21. Njengoba uMose waphakamisa inyoka ehlane, kanjalo indodana yomuntu imele ukuphakanyiswa, kuba ilona lo okholwa yiyo abe nokuphila okuphakade. Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waziwanikela ngendodana yakhe yodwa, ukuba ilona lo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Ngokuba uNkulunkulu kayithumelanga indodana ezweni ukuba yahlulele izwe, kodwa ukuba izwe lisindiswe ngayo. Okholwa yiyo kahlulelwa, ongakholwa usahlulelwe. Lokhu engakholwanga egameni lendodana ezelwe yodwa kaNkulunkulu. Ukwahlulela kuyilokhu kuba ukukhanya kufikile ezweni, kepha abantu bathanda ubumnyama kunokukhanya, ngokuba imisebenzi yabo ibe mibi. Ngokuba ilona lo wenza okubi uzonda ukukhanya, akezi ekukhanyeni ukuba imisebenzi yakhe ingasolwa. 21. Kepha wenza iqiniso uyeza ekukhanyeni ukuze imisebenzi yakhe ibonakaliswe ukuthi yenziwe kuNkulunkulu. Amen. Ngikhetheke le ndaba kaJohane lapho uJohane indlela ambula ngendlela kamoya. Uyena uJohane uma ufunda uthi uyindodana kaNkulunkulu, uyagcizelela ukuthi uyindodana, uJesu uyindodana kaNkulunkulu. Futhi ke uyena uJohane ojulayo ayicacise le ndaba. Uma sifunda isahluko sokuqala siyasibona ukuthi isahluko sokuqala ivesi sokuqala ukuthi ukhuluma ngolizwi, word, logos. Uma uya kwelesithathu uchaza athi umdala, konke kwavela ngaye. Ingakho nje siya kuye ngoba konke kwavela ngaye. Akukho okufihlekile, akukho angakwazi, ngoba uNkulunkulu edala sibona uJesu ehamba phambili ekudaleni izulu nomhlaba nakho konke okukhona. Kuvesi 18 uJohane futhi umbeka uJesu eyindodana kaNkulunkulu ezele yodwa. Ukhanyisa ngaleyo ndlela. Uma siya kuJohane isahluko sokuqala uvesi 21 u29 no36, uyena uthi undlu likaNkulunkulu elisusa izono zezwe. Uma sigcizelela akekho omunye, yiwundlu lephasika, yiwundlu likaNkulunkulu, yiwundlu elikhululayo elisusa izono zezwe.
uma siqhubeka sibheka uJohane ambula le ndaba uthi uphinda amazwi alapha Exodus 3 verse 14 lapho ethi uNkulunkulu nginguye yena ku chapter 8 verse 58 uyayiphinda le ndaba futhi ngithanda ngoba uJohane indaba yesiphambano ayisiyo nje indaba ehlazo kodwa ilapho inkazimulo kaNkulunkulu yambulwa khona yilapho ubukhosi kaNkulunkulu yilapho insindiso kaNkulunkulu yambulwa khona futhi lapho insindiso kaNkulunkulu yaphelelisa khona esevuka uKristu Jesu isiphambano ngokuka Johane isona esajika izinto abanye babethi ihlazo kodwa yena uthi cha akunjalo kodwa lapho kwafika khona ukukhululwa komuntu yonke ke lento uma sibheka uma sibuka ukuthi sisukela othandweni kaNkulunkulu uma sibheka emandulo uNkulunkulu wayethanda abantu bakhe ukuthi babe nabantu bakhe bahlale nabo ebathanda ebakhusela ezikhathini eziningi kodwa into ehlupha kakhulu ile nkinga eyayiloko ilandela umuntu inkinga yesono yamlandela umuntu uNkulunkulu wayenenkinga ke noma wayenomthwalo ukuthi njalo ufanele aveze amasu ukuthi kodwa uyiadressa kanjani lento le ndaba lenkinga udila kanjani nayo lenkinga akakwazi ukuyiziba lenkinga akakwazi ukuyishayela endiva ngoba uNkulunkulu akahlali lapho khona kukhona ukungcola uNkulunkulu akahlali nesono isono isona esahlukanisa umuntu noNkulunkulu uNkulunkulu abemthanda kangaka yingakho ke sibona ukuthi uJesu wadingeka ukuthi azalethe emhlabeni phela uJesu ngowethu uJesu walethelwa thina lapha ke kuNumeri sibona uNkulunkulu esehambe noIsrayeli elidibanga ebavikele banqobela bengenazo nezikhalo ezithene bamona abaxolele endleleni kodwa namhlanje sibona abaqeda ukunqoba impi sebeyajika bathi ayi uMose noNkulunkulu abekho fem uMose noNkulunkulu lento abasenzayo besikhipha eGibhithe sidla khona ekamnaqula esikhathi kodwa sasikhumbula eGibhithe ngithemba sasingabazi ukugqila ababebizwile obaba baso nomkhulu baso lithi iBhayibheli uNkulunkulu wadedela izinyoka zabadla lezi nyoka kwangesizi inyoka nje kwayinyoka esinobuthi obuyisimangaliso ngoba zaze umuntu afe ngaleso sikhathi bagijile uMose uma ubheka ivesini lesikhombisa bathi sikhulume kabi Mose sikhulume kabi ngawe sakhuluma kabi ngoNkulunkulu sicela ukuthi usikhulekele kuNkulunkulu ukuthi asuse lezi nyoka kithi Mose angempela uMose waya kuNkulunkulu wamcela ukuthi asuse lezi nyoka uNkulunkulu akayisusanga wathi Mose zakhele inyoka yethusi bese uyayiphakamisa uma uyiphakamisile le nyoka oyibhekile uma elunywa uyosinda bakufanele kube khona abakwenzayo bakufanele ukuthi uma ngabe inyoka ibaluma bakhombisa ukulalela nokuthi bazwile ukuthi uNkulunkulu uthini ukulalela kokukhombisa ukuthi ngempela basola laba bantu uJohane ke laphana esahlukeni sesithathu uJesu ufanele ukubethela kwakhe njengokuphakanyiswa ufanisa njengokuphakanyiswa kwenyoka yethusi ababheka kuye abasindayo kulamalanga sifuna ukwelashwa kulamalanga sifuna healing kulamalanga sifuna impendulo ngapha nangapha kukhulunywa ngecorona kulamalanga sidliwa izinyoka hayi inyoka lezi zazibadla ekuqaleni
sinenyoka esihlasele, sine-corona esihlasele. Kukhalwa umhlaba wonke, akhalwa iSouth Africa yonke. Ngakho-ke impendulo itholakala kuJesu esho yena ukuthi unjengaleya nyoka abantu ababeyibheka maqede basinde. Uma ubheka la sikale khona kuverse 14 uthi ubani onyukele ezulwini kuphela uyena owehla khona, indodana yomuntu, Kristu uqobo lakhe. Njengoba waphakanyisa inyoka, naye indodana yomuntu iphakanyisiwe. Njengoba abantu basinda ehlane impela namhlanje bangasinda uma ngabe bezokwenza njengoba inkosi uJesu izisho ukuthi yaphakamisa. Sinesixazululo, sina isolution. Ake sikholwe, ake sithembe isixazululo esingesethu. Isixazululo sesethembiso sikuKristu Jesu. Yebo, zikhona izinto abantu abayishoyo. Kodwa namhlanje ngifuna ukugcizelela ukuthi ake sibheke kophakanyisiweyo. Ake sibheke esiphambanweni. Ake sibheke kuJesu. Ake ifocus yethu ibheke kuye kuphela ngoba uyena ophakamisiweyo. Impendulo yethu ikophakamisiweyo. Hayi akasuke amehlo ethu kwabantu abangaphakamiswanga nezinto engazange ziphakanyiswe. Isikhathi lesi sokuthi siye sithi impela siphakamisa izandla siyaxolisa baba wethu. Impela isikhathi lesi sokuthi sizile, isikhathi sokusigcile sifuna intando yakhe ezwini lakhe. Isikhathi sokuthi sonile thina nabantu bethu, thina abadala bethu, isizwe sonke siye kuye. Akusisi isikhathi sokuhlekisa lesi, akusisi isikhathi sokudlala lesi, asikho isikhathi sokugijimisana namaphoyisa, asikho isikhathi sokungalaleli lesi, kepha isikhathi lapho sithi khona thina sizukubheka kwenye indawo sobheka ukuphakamisiweyo, uKristu inkosi yamakhosi. Akekho omunye owaphalelisa igazi lakhe, akekho owadedela ukuphila kwakhe njengoba uJohane esho. Akekho wathi hayi baba nangu mina, thuma mina ngaphandle kwakhe, ngoba izoba isixazululo seyinkinga evela ilanga nelanga nesikhathi nesikhathi emhlabeni esiphila kuwo. Uma sifunda incwadi yamaHebheru ithi nokho sinompristi omkhulu thina, hayi omkhulu nje, omkhulu kakhulu. Lithi iBhayibheli lamodabuli lamazulu, uJesu indodana kaNkulunkulu. Lithi masibambelele kuso isivumo sethu ngokuba sinayo omunye umpristi. Owethu umpristi uyazwelana nathi, owethu umpristi uzwelana nobuthakathaka bethu. Lithi iBhayibheli lami yena ulingwe kukho konke kodwa yena engenasono. Ulingwe kukho konke njengathi kodwa yena akazange abe nasono. Kumnandi ukwazi ukuthi khona ozwelana nathi. Kumnandi ukuthi sibhekane nezifo ezinjena ezisixakile ukhona umelana nathi. Kodwa kubalekile bazalwane, ake sifike silingise uIsrayeli. Ke sizihlole thina impela uqobo lethu, sithi hayi sonile Nkosi. Omunye nomunye akayihlole ngaleli thuba ukuthi yimi lo ngonile ngizosondela kophakamisiweyo. Masondele ngesibindi ke bazalwane esihlalweni somusa. Amen. Amen. Asondele ngesibindi. Underline isibindi. Isibindi sisho ukuthi ngine-confidence, sithi nginesiqiniseko sokuthi uma ngiya kuye nakanjani impendulo ngizoyithola. Akusiso isikhathi sabantu abaya bewuhafu uNkulunkulu lesi. Akusiso isikhathi lesi sokuthi abantu bethu uma kwenze kanjena pho-ke uma ngabe ngasakwenzi asiye ngesikhulu baba isibindi kubaba wethu sithi impela sethembe wena, asinalo nilithemba, impela eyithemba lethu. Siyeke esihlalweni somusa abazalwane. Lithi iBhayibheli somukeliswa isihawu, sifumana umusa wokusiza ngaleso sikhathi esifaneleyo.
Bazalwane, yisi isikhathi esifaneleyo lesi. Amen. Yisi isikhathi somusa lesi. Yisi isikhathi sokuthi sifumane umusa kuNkulunkulu. Akumnandi esikubonayo, akumnandi ukubona inyembezi, abantu nabadayisa emgwaqeni nabathola imali ngokuthi badayise bethi sizokwenza njani. Bakhala ngizokwenza njani nabantu abami. Ukukhala kwethu asikubhekise kuye. Amen. Egcineni bazalwane, ngifuna ukubheka lapha ku-Isaya ukuthi sake sabafica isikhathi esinje. Uma sibheka u-Isaya uchapter 10 siqale kuverse 20. Isaiah chapter 10 uverse 20 lithi iBhayibheli lami kuya ku-24 lithi kuyakuthi ngalezo nsuku insalo ka-Israyeli nabasindele bendlu kaJakobe bangasenciki kobashayileyo, kepha bencike ngeqiniso kuJehova ongcwele ka-Israyeli. Bencike ngeqiniso kuJehova ongcwele ka-Israyeli. Insali yakubuya, insali kaJehova ibuyele kuNkulunkulu onamandla. Amen. Isikhathi sensali lesi, isikhathi sokuthi insali ibuyele kuNkulunkulu onamandla, ngokuba noma abantu bakho Israyeli bengangesihlabathi solwandle, kuyakubuya phakathi kwabo insali nje. Ukuchithwa kunqunyiwe, ukuchichima ukulunga, ngoba inkosi uJehova iyakwenza ukubhujiswa okunqunyiweyo phakathi kwawo wonke umhlaba. Ngalokho isho kanje inkosi uJehova ethi, we bantu bami enakhe Siyoni, ningalesabi Asiriya lapho likushaya ngentonga yalo, liphakamisele kuwe udondolo lwalo ngendlela yaseGibhithe. Amen. Amen. Ningayesabi ikhorola, ningazesabi izinto ezivelayo, ngoba ukhona uNkulunkulu uzosikhipha. Sathane ufuna sisale uvalweni, asenze ukuthi asikwenze, kepha thina sibheke ukuphakanyisiweyo. Ngithanda namhlanje ukuphakamisa Kristu Jesu ophakamisiweyo, osho ukuphila empilweni zethu, osho ukuphila masiya kuye sinokuphola. Inkosi yomusa mayinibusise bazalwane. uNkulunkulu anibusise labo uNkulunkulu othandekayo abaya kuye bethembile, abaya kuye bezilahla. Ngithi namhlanje nakanjani uzobaphendula. Amen. Ake sikhuleke. Baba, awungongcwele wena owazibonakalisa u-Israyeli, namanje usengazibonakalisa kithi. Baba, siyabonga, sithi impela siyabonga ukuthi ukhona ophakanyisiweyo. Siyabonga ukuthi lelethi undlu lihlatshiwe. Siyabonga uNkulunkulu wethu ukuthi sesize kuwe, asoze sabheka eceleni. Baba, siza kuwe nalaba baku-frontline ngalesikhathi, abahlengikazi nabasebenza ebhedlela, abahlala njalo Baba be-expose kuleli gciwane. Ngiza kuwe nabo, ngithi Baba ongcwele ngifafaza igazi elinamandla phezu kwempilo zabo, igazi elivikelayo, igazi likaJesu. Ngithi Baba ongcwele basize wena ubavikele, odokotela, onesi, bonke isisebenzi Baba ongcwele, lapho kuba khona ukuhlangana khona, baphephise uNkulunkulu othandekayo. Ngiza kuwe nala selibahaqileke Baba leli gciwane, Baba mabasinde, ngoba the healer, akekho omunye okwazi ukuphilisa ngaphandle kwakho. Baba, siyabonga silibandla lakho, sinika ithemba elingapheli, ususu kwesaba kithi, uvusa ithemba enhlizweni zethu omunye nomunye. Siyabonga Baba, siyakwathemba ukuthi impela uzenzela umusa ngayo uKristu Jesu inkosi yethu. Amen. Amen.